Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing problem based on the B coordinate vector of small x. Okay, so one of the very important problem for the short answer purpose. In the previous lecture, we discussed that the definition of the B coordinate vector. Based on the definition, we discussed that one problem. Okay, so now in this lecture, we are going to discussing another problem based on the B coordinate vector with respect to 2 by 2 matrices and with respect to field of polynomials. So see the problem first of all. Find coordinate vector that is x over capital B of small x relative to the basis capital B is equal to B1 B2 where B1 is equal to 2 1, B2 is equal to minus 1 1. Okay, so and we have the vector small x is equal to 4 5. So he has given that vector value small x is equal to 4 5 and we also have the basis B1 B2. With the help of these three values we have to find out the B coordinate vector of small x. That is the first problem. In the second problem, okay, the set capital B is equal to 1 plus t square, t plus t square, 1 plus 2t plus t square is a basis for p suffix 2. P suffix 2 is nothing but it is a polynomial. Okay, it is a field of polynomial. Find the coordinate vector of the polynomial p of t is equal to 1 plus 4t plus 7t square. For this polynomial, we have to find out the coordinate vector. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లోనేమో we have the column matrix. ఆ column matrix కి coordinate vector find out చేయాలి. That is in total matrix format only. Second problem లో we have the polynomials. Basis of polynomials. ఇక్కడ capital B లో basis లో ఉన్న vectors each and every vector ఏంటంటే ఒక quadratic polynomial. Okay, quadratic equation. ఆ quadratic equation ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే p of 2 అంటే అక్కడ మనకు ఓన్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. p సఫిక్స్ 3 ఉందనుకోండి మన క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ యూ నో వెరీ వెల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ ఫీల్డ్ is equal to infinity. Dimension of this ring of the polynomial. Dimension of ring of the polynomial is equal to infinity dimension. For example, if you take p suffix n తీసుకున్నారు అనుకోండి, dimension of p suffix n is equal to n plus 1 అని చెప్పేసి. అంటే మీకు p suffix 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అందులో 3 వెక్టార్స్ ఉంటాయి. p suffix 2 తీసుకుంటే దానిలో 3 వెక్టార్స్ ఏంటి? 1 t t స్క్వేర్, 1 t t స్క్వేర్. 1 నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? t పవర్ 0 కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ పాలినామియల్స్. సో నౌ స్టార్ట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ అమ్మ, ఈ బీటా కోఆర్డినేట్ వెక్టర్స్ మీద డెఫినెట్ గా షార్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ మెథడ్ మీద మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనేది వచ్చినాయి. సో దేర్ఫోర్ given basis capital B is equal to B1 B2 where B1 is equal to 2 1 and B2 is equal to minus 1 1. And also we have small x is equal to 4 5. Let the B coordinate vector of small x. Okay, so now we are going to find out the B coordinates. Okay, coordinates. We are going to finding the coordinates of small x with respect to the basis capital B. Okay, so therefore those are C1 comma C2. What is that equation? Linear combination for the coordinates and vectors. So therefore small x is equal to C1 B1 plus C2 B2. So substitute the corresponding values. X value is 4 5 equal to C1 into B1 value plus C2 into B2 value. After that, so 4 5 is equal to, you can apply the value. So 2 1 1 1. So this one is the matrix sum. You can write that matrix as a coefficient matrix 2 minus 1 1 1 and C1 C2. This RHS value, this linear combination only we can write in this format only. Okay, so now that value here we can compare with this the augmented matrix is given by, if you compare this matrix as AX equal to B, then the augmented matrix we can write 2 1 minus 1 1. So 4 5, that is the augmented matrix. This is a rectangular matrix, 2 rows and 3 columns. Now converting this matrix into row reduced echelon form. So now our aim is we have to find out the C1 C2 values. To find those values, this augmented matrix we have to convert into row reduced echelon form by using the row operations. So clearly we can select 2 as a
non-zero element in the leftmost column, that is the pivot element. అది పివోట్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు దాని కింద ఉన్న ఆ కాలంలో బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మనకు 1. ఆ 1 ని మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు 0 చేయాలి. ఓకే, సో టు ప్రూవ్ దట్ కండిషన్, సో వీఆర్ చేంజింగ్ ద 1 అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా, మనకు సెకండ్ రో లో ఉంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రో 2. సో వీఆర్ ఇంప్లాయింగ్ రో 2 దట్, సో రో 2 ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి రిజల్టెంట్ వాల్యూని రో 1 తోటి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్, రో ఆపరేషన్. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ the first value. So we are not changing the row 1. So row 1 we are writing as it is. So we are changing only row 2 now. So therefore applying the row operations, the resultant value will be 0, 3, 6. Now this one will become the pivot element. Below the pivot element, the value is 0. Now we can move to the next pivot as 3. Okay, 3 is the next pivot and that second column is the pivot column. Now there is no possibility for the below elements, so we can make the above element equal to 0. Okay, so therefore 3 పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ ని 0 చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాం కదా, ఈ 2 ని ఈక్వల్ టు 1 చేయాలి. ఇక్కడ 3 కూడా ఉంది కదా, దాన్ని కూడా ఈక్వల్ టు 1 అని చేయాలి. సో therefore in that part రో 2 ని 3 తో డివైడ్ చేస్తే you will get that value as, so divide రో 2 by 3. Okay, so therefore then you will get rho 1 will be as it is 2 minus 1 4. If you divide with 3, 0, 1, 2. Okay, we got the pivot element as 1. Next, ఈ minus 1 ని మనం 0 చేయాలి కాబట్టి, so therefore add row 1 and row 2. So therefore 2, 0, 6, 0, 1, 2. Okay, so this one will become pivot position and this become the above element also 0. Now we can go to this first pivot column. First pivot column is 2, 0. That 2 we have to convert as a 1. So to convert that value you can divide with 2. Okay, so therefore row 1 ని మీరు 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటే 1, 0, 3, 0, 1, 2. So therefore the matrix is in echelon form. The matrix is in row reduced echelon form, not in echelon form, row reduced echelon form. So therefore the solutions are clearly, ఇక్కడ మీకు చూడండి 1, 0, 0, 1 అనేది ఉంది కదా, it is identity matrix, 2 by 2 identity matrix. Then this vector will become the solution. 3, 2 anandi kada, so clearly we can take, or else you can apply the formula for this also. If you apply the formula means here, if you multiply with the c1 c2, then you will get c1 plus 0 equal to 3. Next 0 plus c2 equal to 2. ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. Clearly the solutions are c1 is equal to 3, c2 is equal to 2. Okay, so what are the c1 and c2? Coordinates of the base is capital B. Coordinates for which? Small x. So therefore the coordinate vector of small x relative to the given base is capital B equal to, we can write in this format. So therefore c1 c2 that is equal to the coordinate vector of small x related to capital B is equal to 3, 2. Okay, so therefore x over capital B is equal to 3, 2 is the B coordinate vector of small x. That is the solution for the problem 1. Next, problem 2. Given basis is capital B is equal to 1 plus t square, comma t plus t square, comma 1 plus 2t plus t square for p suffix 2. So therefore you can also call it as a polynomial, quadratic polynomial field, and we can also call it as quadratic polynomial field. That is capital B is equal to basis b1, b2, b3. So this value you can take it as a b1 amma. This value you can take b2 and this value you can take as b3. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకుముందు బేసిస్ అంటే మనకి ఎలా వచ్చేది, వెక్టార్స్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేది, ఒక కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు పాలినామియల్స్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, సో పాలినామియల్స్ కూడా ఇచ్చిన ఆ ఫార్మాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, వేర్ b1 is equal to 1 plus t square and b2 is equal to t plus t square and b3 is equal to 1 plus 2t plus t square. And given p of t, ఈ p of t దేనికి ఈక్వల్ అంటే మనకు సింపుల్ గా x ఈక్వల్ టు 4, 6 ఇస్తాడు కదా, ఆ ఫార్మాట్ లో అన్నమాట. ఈ b1, b2, b3 లేమో కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన p of t అని ఇచ్చాడు కదా, ఈ p of t ఏమో x is equal to 4, 6 ఇంత ముందు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు కదా, దానికి మీరు కంపేర్ చేసుకోండి, జస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ బట్ మీరు అలా కంపేర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ p of t is equal to 1 plus 4t plus 7t square. So now we have to find out the coordinates for this polynomial. Let x1, x2, x3 belongs to capital R. ఇవి కోఆర్డినేట్స్, స్కేలార్స్ అంటాం. చూడడానికి మీకు వెక్టర్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, c1 c2 కూడా తీసుకోవచ్చు.
బట్ సేమ్ ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు అని చెప్పేసి నేను చేంజ్ చేశాను. x1, x2, x3 belongs to any real number such that apply the linear combination. Okay, x1 b1 plus x2 b2 plus x3 b3 equal to p of t. Substitute the corresponding values amma. Okay, so corresponding value substitute చేసుకుంటే మీకు ఏం వచ్చేస్తుందంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. After the substitution, simplify that value. x1 into 1, x1, x1 into t square, x1 t square, x2 into t, x2 into t, x2t and x2t square. Okay, x3 plus 2x3 into t plus x3 into t square. That is equal to remaining value p of t, 1 plus 4t plus 7t square. Now make constant terms one side and coefficients of small t one side and coefficients of t square at once. Okay, so therefore that is x1 plus x3. These two values we can write at one place. And next to take small t common from all terms. Okay, so wherever you have t terms, then you can take small t common. Then you will get, here you have t term, x2t, and here you have 2x3t. So you can take small t common. Next, from the remaining terms, that is t square terms, you can take t square common. You will get in this format, x1 plus x2 plus x3 into t square equal to RHS. Now, in LHS, in RHS, so we have equality symbol. So we can compare the corresponding elements or comparing the coefficients on both sides. Why? Because in LHS also we have quadratic equation representation. In RHS also we have quadratic equation representation. Then we can compare the coefficients of the vectors. Okay, so therefore first ఇక్కడ మీకు కాన్స్టెంట్ RHS లో 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు కాన్స్టెంట్ ఏమైతుందంటే x1 plus x3 అవుతుంది, x1 plus x3. So therefore x1 plus x3 is equal to 1 అవుతుంది కాబట్టి, so therefore x1 plus x3 is equal to 1. Next to x2 plus 2x3 equal to 4. That is the t coefficient. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే t coefficient 4 ఉంది అండ్ ఇక్కడ t coefficient మీకు ఏముందంటే x2 plus 2x3. నెక్స్ట్ t స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మీకు 7 ఉంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే x1 plus x2 plus x3, that is equal to 7. Now after getting that values, so if you write them one by one, x1 plus x3 equal to 1 amma. Okay, x2 plus 2x3 equal to 4 and x1 plus x2 plus x3 equal to 7. These three linear equations form a system of linear equations. ఆ 3 equations మనకు ఒక system of linear equation ని ఫామ్ చేస్తాయి. Then we can apply the matrix equation. Okay, according to the matrix equation we can obtain the coefficient matrix, variable matrix. Okay, matrix equation we can convert that matrix as in this format. Then you will get capital A as a coefficient matrix and small x as the variable. Variable is nothing but x1, x2, x3 and b is the RHS values 1, 4, 7. So now from that value the below system of equations can be written in matrix form. That is, after writing matrix form amma, so I am writing directly augmented matrix format. Okay, augmented matrix format. This one is the capital A and this one 1, 4, 7 is the B. Therefore augmented matrix we can write A, B. ఈ format లో మనం direct గా we can write augmented matrix. So therefore now converting this augmented matrix in echelon form, our work is only that. After finding that augmented matrix, so our aim is to convert that matrix into row reduced echelon form by using row operations. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, pivot element 1 ఉంది కదా, first column, first row, first element is the pivot position for the non-zero element. Okay, so దీని బిలో ఉన్న వాల్యూస్ 0 అవ్వాలి. ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ 0 అయిపోయింది, నో నీడ్ టు అప్లై దట్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద రో 2. రో 3 లో 1 ఉంది కదా, సో ఆ వాల్యూ 0 చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వాల్యూ ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఆపరేషన్. రో 3 ని ఇంప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, రో 3 మైనస్ రో 1. రో 3 మైనస్ రో 1 చేసుకుంటే రో 1 విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్, రో 2 విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓన్లీ రో 3 వాల్యూస్ విల్ చేంజ్ 0, 1, 0, 6. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాలమ్ వర్క్ విల్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పివోట్ కాలమ్ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ పివోట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి దిస్ వన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రో. సో in that one you will get, we have to prove this value equal to 0. So to prove that condition, that 1 is also exist in the row 3 kabatti, so again do the row operation. R3 implies R3 minus R2. You will get this augmented matrix 1, 0, 1, 1
0, 1, 2, 4. Okay, so 0, 0, minus 2, 2. Now this will become the pivot element. Above the pivot element, below the pivot element, values will become 0. That pivot element is the only non-zero element in that column. Now the possibility for the pivot position is this minus 2. Possibility for the pivot position is that minus 2. So therefore now you can go for that value. Okay, so we got in that format only. So therefore that is the row reduced echelon form of the given matrix. Next, the solution is given as x1 plus x3 equal to 1. So x2 plus 2x3 equal to 4 minus 2x3 equal to 2. That is, from the calculation you can write x3 equal to minus 1. Whenever you get x3 equal to minus 1, substitute the value by upper substitution. Okay, so later backward substitution, then you will get that x2 equal to 6, and after that you will get x1 is equal to 2. So we got x1 is equal to 2, x2 is equal to 6, x3 is equal to minus 1. All non-zero scalars. Indirectly, this set is linear dependent set. That linear combination forms a linear dependent set. So therefore, substituting these values in equation number 1. Okay, so equation number 1 is nothing but here only. So here you have equation number 1. Substitute the values in that equation number 1 and simplify them. Substitute the x1 value and x2 value, x3 value, and simplify them. You will get this equation only, that quadratic equation 1 plus 4t plus 7t square. Or else LHS is equal to RHS. You will get that value only. Okay. So therefore, the coordinate vector relative to capital basis capital B is, so P over capital B is equal to x1, x2, x3. So therefore, P over capital B is equal to 2, 6, minus 1. So those are the values of x1, x2, x3. Those are the coordinate values of the given polynomial. Okay, so in this format, whenever you get the polynomials, instead of column matrices, if you get the polynomials, then you have to do in this format. Okay, so this concept is very, very important for the short answer purpose only. Definitely you will get one short question, either a long answer for the B coordinate vector of a vector small x. Okay, so this is the total explanation of this problem. I hope you understood this problem very well. So in the next lecture, we are coming with another topic. So make a perfect practice, prepare well. Until bye. Thank you.